좀 더 많이 보여드릴까? 그랬더니 I just can't understand it. So I go, why don't we go on the internet and 그래서 딸이 엄마 나 이해 안 돼. 그래서 엄마가 이렇게 얘기를 한 거야. things get worked out. And she goes, but I just can't understand it. 엄마 나 이해 안 돼. 그니까 So I go, why don't we go on the internet and maybe we can see, like on Wikipedia. 그래서 엄마가 너무나 당황한 나머지 이렇게 얘기를 했대요. 야, 아마 우리 인터넷에 가보자. Why don't we go on the internet? 인터넷을 가보자. 그래서 maybe we can see 위키피디아 같은 곳에서 우리가 그런 걸 찾아볼 수 있을 거야. 이렇게 한 거예요. 엄마가 인터넷 백과사전에 가면은 그 동물의 그 성교 활동이나 그런 거에 대해서 나왔을 거야. 우리 인터넷에 가보자 한 거예요. 그러니까 사람들이 이제 인터넷에 가면 너무나 지금 너무 많잖아. 그래서 이제 사람들이 웃기 시작한 거죠. So we go online and we put in cats mating and 자, 그렇다면 만약에 여러분이 동물의 성적 활동을 보시려면 요런 단어를 넣으시면 돼요. mating이라는 게 짝짓기라는 거예요. 짝짓기라는 단어를 제가 쓸게요. 이제부터는 동물의 짝짓기, 고양이의 짝짓기, cat mating. 여러분 요런 단어 또 오늘 검색하셔가지고 구글에서 영상 보지 마시고요. So we go online. 자, 인터넷에 들어갔다라는 표현 요거 외울게요. 요 표현을 오늘 외울게요. We go online. 인터넷에 들어갔다. I go 인터넷이 아니에요. We go online. 영어로 써보세요. We go online. 나는 인터넷에 들어갔어요. We go online. I go 인터넷보다는 I go online. 이렇게 하면 돼요. We go online and 그리고 글씨를 쳐본 거예요. We put in 단어를 집어넣었어요. We put in cats mating. We go online and we put in cats mating. 자, 구글에다가 단어를 집어넣는 걸 put in이라고 하네요. 아, 구글에다 단어를 집어넣는 걸 put in. We go online and we put in cats mating을 집어넣었대요. 그랬더니 unfortunately on YouTube there's many cats mating videos. 그랬더니요. 불행하게도 cats 비디오가 너무 많이 있어요. And unfortunately on YouTube there's so many cats mating video. 동물의 짝짓기 비디오가 굉장히 많이 있더라고요. 읽어보세요. Unfortunately on YouTube, there's so many cats mating videos. And we watch them and I'm so thankful because she's just like, wow, this is so amazing. She goes, what about dogs? 자, 그리고 이제 딸이랑 계속 본 거예요. 뭐 그게 나쁜 건 아니잖아, 솔직히. 동물이 짝짓기를 하는 거는 번식을 위해. 번식이라는 영어 단어 뭐였죠? 자, 동물이 메이팅을 해요. 애니멀이 메이팅을 해요. 왜 메이팅을 하는 거죠? 뭘? 번식을 하려고. 번식이 용어로 뭐였죠 오늘? 라프로덕션 아니잖아. reproduction이었어요. 오늘 그 단어 중요한 단어인데 번식이라는 건 재생산이에요. 사람이 사람을 생산하고 사람이 사람을 생산하는 거 reproduction. 그 reproduction이잖아. 그래서 엄마가 we watch them and I'm so thankful because she's just like 그러니까 우리가 그걸 봤어요. We watched them and I'm so thankful. 난 너무 감사했어요. 왜냐면 그녀가 wow, this is so amazing. 엄마 이거 진짜 대단하다. And she go, what about dogs? 엄마 그러면 걔는 어떻게 짝짓기해를 물어보기 시작하는 거예요. 산으로 가요. Oh my god. So she's just like, wow, this is so amazing. She goes, what about dogs? So we put in dogs mating and we're watching it and she's totally absorbed. 자, 여기까지 됐습니다. 거의 다 끝나가요. 이 거대한 소설이 이제 끝나갑니다. 그리고 we put in 또 나왔죠. 아까 배운 거 put in 인터넷에 단어를 집어넣는 거예요. We put in dogs mating. 이번에는 개의 짝짓기를 집어넣었대요. And and we're watching it. 그리고 우리는 같이 봤어요. And she's totally observed. 이게 무슨 뜻일까요? 해석해보세요. She's totally observed. She's totally observed. 어떻게? 그렇죠. 나왕님 잘. observed는 원래 흡입하다라는 거예요. 그런데 그녀가 흡입이 됐어요. 완전 몰입된 거죠. 얘가 막 이러면서 본 거예요. She's totally observed. 이 표현도 좋은 표현. She's totally observed. 완전히 빠져버린 거죠. 거기에. 그리고 나서 딸이 했던 말이 있습니다. 자, 요거 한 번만 더 들어볼게요. 좀 빨랐으니까. I'm so thankful because she's just like, wow, this is so amazing. She goes, what about dogs?
So we put in dogs baiting, and we're watching it. She's totally absorbed. And then she goes, Mom. 그러고 나서 딸이 이렇게 말합니다. Mom? Do you think they would have on the internet any humans mating? 아, 미치겠어. 딸이 이렇게 말한 거야. And she goes, Mom, do you think 엄마 생각에 they would have on 인터넷에 any human mating? 그럼 사람들의 짝짓기도 인터넷에 있을까라고. 엄마, 사람들의 짝짓기도 인터넷에 있어? 나 너무 웃겨. 자, 다시 한번 들어볼게요. They would have absorbed. And then she goes, Mom, do you think they would have on the internet any humans mating? 한 번만 더. Absorbed. And then she goes, Mom, do you think they would have on the internet any humans mating? And then I realized that I have taken my little 8-year-old's hand and taken her right into internet porn. And I looked into this. 자, 그리고 나서 엄마가 뭐라 그랬냐면, 그리고 나는 깨달았습니다. And then I realized that I had taken my little 8-year-old hand, taken her right into internet porn. 그리고 전 그녀의 손을 잡고 그녀를 인터넷 포르노의 세계로 데려갔습니다. And then I realized that I have taken my little 8-year-old's hand and taken her right into internet porn. And I looked into this. 이렇게 말을 한 거예요. 그러면서 and I look into this. 자, 이거 들어볼게요. Trust and take. 자, 이게 I had taken my 이게 내가 데려갔다라는 게 아니라 내가 데리고 가고 있다. 그러니까 이 표현이 뭐냐면은 내가 지금 여태까지 너를 성교육한 내가 너를 성교육하려고 여기 있는데 내가 사실은 너를 인터넷 포르노의 길로 너를 인도하고 있다는 걸 알아챘다는 거예요. 그러니까 실제로 갔다는 게 아니라 인도하고 있다는 거. 내가 지금 애를 인터넷 포르노를 데려가고 있는 걸 알아냈다는 거예요. 내가 하고 있다는 거야. 그래서 엄마가 her right into internet porn. And I looked into this trusting, loving face and I said, "Oh no. That would never happen." 그리고 나서 I look into this. 내가 이렇게 봤어요. 되게 엄마를 믿고 있고 엄마 그럼 인터넷에도 있어? 라고 묻고 있는 굉장히 loving face 우리 아이의 예쁜 얼굴을 보면서 내가 이렇게 말했죠. Oh no. That would never happen. 아니 그런 일은 절대 벌어질 수 없어 라고 얘기를 했대요. Trusting, loving face, and I said, "Oh no, that would never happen." Thank you. Thank you. 기립박수 쳤어 사람들이 다 기립박수 치고 있어 지금. Thank you. I'm so happy to be here. Thank you. 재밌죠? 너무나 재밌지 않아요? 이거 너무 재밌죠? 와, 진짜 이거 재밌었어요. 너무나 여기까지가 이제 이분이 약간 원래 토크를 그 코믹하게 풀어내시는 걸 좋아하시는 분이에요. 이거 연설하신 분 이름이 뭐라고요? 저희가 처음부터 복습을 하고 이제 살짝 들을 건데, 자, 제가 여러분 듣기의 팁을 드릴게요. 듣기는요, 무조건 많이 듣는다고 절대 들어지는 게 아니에요. 오늘도 보셔서 알겠지만 사실 어려운 단어는 몇 개 없었거든요. 고등학교 1학년 단어를 좀만 알고 있으면 충분히 아는 단어였는데 왜 난 안 들리냐? 속도가 빨라서. 물론 그럴 수도 있어요. 하지만 아는 만큼 들려요. 그래서 저는 여러분이 테드를 공부하실 때는 스크립트를 먼저 대충 재밌는 내용 같으면 스크립트를 먼저 보세요. 스크립트를 보면서 영어를 다 하나하나 깨알같이 읽어가세요. 그리고 나서 모르는 단어 체크하고 여러 가지 뜻을 제대로 해석하고 나서 듣기를 하면 왜 그런지 모르지만 너무나 잘 들려요. 지금부터 해볼게요. 자, 이분의 이름은 줄리아
여러분 유튜브에 이거 검색하시면 돼요. 줄리아 스위니예요. 줄리아 스위니의 The Talk였어요. 그 토크, 그 대화. 뭐지? 우리가 인생에 기다렸던 그 토크라는 The Talk라는 거예요. 자, 그러면 지금부터 같이 들어보겠습니다. 끊지 않고 들을게요, 여러분. 끊지 않고 제가 글을 조금 작게 만들어서 끊지 않고 들어보겠습니다. 자, 갑니다. I have a daughter, Mulan, and when she was 8 last year, she was doing a report for school, or she had some homework about frogs, and we were at this restaurant, and she said, so basically, frogs lay eggs, and the eggs turn into tadpoles, and tadpoles turn into frogs. And I said, yeah, you know, I'm not really up on my frog reproduction that much. It's the females, I think, that lay the eggs, and then the males fertilize them. And then they become tadpoles and frogs. And she says, what? Only the females have eggs? And I said, yeah. And she goes, and what's this fertilizing? So I kind of said, oh, it's this extra ingredient, you know, that you need to create a new frog from the mom and dad frog. And she said, oh, so is that true for humans too? And I thought, okay, here we go. I didn't know it would happen so quick at 8. I was trying to remember all the guidebooks, and all I could remember was only answer the question they're asking. Don't give any more information. So I said, yes. And she said, and where do human women, like where do women lay their eggs? And I said, well, funny you should ask. We have evolved to have our own pond. We have our very own pond inside our bodies. And we lay our eggs there. We don't have to worry about other eggs or anything like that. It's our own pond, and that's how it happens. And she goes, and how do they get fertilized? And I said, well, men through their penis, they fertilize the eggs by the sperm coming out, and you go through the woman's vagina. And so we're just eating, and her jaw just drops, and she goes, Mom, like where you go to the And I said, I know. It's how we evolved. It does seem odd. It is a little bit like having a waste treatment plant right next to an amusement park. Bad zoning. But she's like, what? And she goes, but Mom, but men and women can't ever see each other naked, Mom, so how could that ever happen? And then I go, well, and then I'm like, put my Margaret Mead hat on. Human males and females develop a special bond, and when they're much older than you, and they have a very special feeling, then they can be naked together. And she said, Mom, have you done this before? And I said, yes. And she said, but Mom, you can't have kids, because she knows I adopted her and that I can't have kids. And I said, yes. And she said, well, you don't have to do that again. And I said, and then she said, but how does it happen when a man and woman are together? Like, how do they know that's the time? Mom, does the man just say, is now the time to take off my pants? And I said, yes. That is exactly right. Exactly how it happens. So then we're driving home, and she's looking out the window, and she goes, Mom, what if just two people saw each other in the street, like a man and woman, they just started doing it? Would that ever happen? And I said, oh no, humans are so private. Oh. And then she goes, what if there was like a party, and there was just like a whole bunch of girls and a whole bunch of boys, and there's a bunch of men and women, and they just started doing it, Mom? Would that ever happen? And I said, oh no. It's not how we do it. Then we got home, and we see the cat, and she goes, Mom, how do cats do it? And I go, oh, it's the same. It's basically the same. And then she got all caught up in the legs. But how would their legs go, Mom? I don't understand the legs. And I was like, she goes, Mom, everyone can't do the splits. And I go, I know, but the legs, I'm like, the legs get worked out. And she goes, but I just can't understand it. So I go, you know, why don't we go on the internet, and maybe we can see, like on Wikipedia. So we go online, and we put in cats mating, and unfortunately on YouTube, there's many cats mating videos. And we watched them, and I'm so thankful, because she's just like, wow, this is so amazing. She goes, what about dogs?
So we put in dogs baiting, and you know, we're watching it, and she's totally absorbed. And then she goes, Mom, do you think they would have on the internet any humans mating? And then I realized that I have taken my little 8-year-old's hand and taken her right into internet porn. And I looked into this trusting, loving face, and I said, oh no. That would never happen. Thank you. 아, 너무 재밌어. Thank you. 확실히 바로 해석은 안 되지만 잘 들리죠? So happy to be here. Thank you. 오늘 수업은 여기까지. 아, 오늘 너무 많이 웃었네요. 너무 많이 웃었어요. 여러분 감사합니다. 재밌었죠?